welcome back to our channel. So we were doing les nombres, which means numbers in French. Okay, so in the last video we had covered numbers from 0 to 50. Now we will continue from 51 to 100 in this video. So we saw that in French we call 50 as cinquante. Okay, we will call 50 as cinquante. Now the number started from 51 to 59 will have cinquante in it, which means 51 is comprises of 50 plus 1, 52 is comprises of 50 plus 2, 53 is comprises of 50 plus 3. It means there is 50 already added in it. So 51, how will you write 51 then? So as you can see, 51 will be 50 plus 1. So 51 will be cinquante et un. Cinquante et un. Okay. Now one thing you should remember is there is a word et. Okay, there is a word et. So this et word will be with the numbers 21, 31, 41, 51, 61 and 71. ओके, यानी फ्रेंच में एक वर्ड है et और ये et वर्ड जो है वो इन नंबर्स के साथ आएगा 21, 31, 41, 51, 61 and 71. Like you can see in 51 cinquante et un, यानी there is a et word in between cinquante and a. तो et वर्ड सिर्फ इन नंबर्स के साथ आएगा 21 के साथ, 31 के साथ, 41 के साथ, 51 के साथ, 61 के साथ एंड 71 के साथ. इट विल नॉट बी प्रेजेंट विद 81 और इट विल नॉट बी प्रेजेंट एज वेल विद 91. ओके, सो another thing you will remember that if you are writing et in between the words, then you will not put dash in it. Okay, and if you are not writing et, then you will put dash. Like you can see when we write et in 51, so there is no dash in between, but in 52 you can see there is no et, then there is a dash in between. Okay, so you should remember this. Now तो 51 को हम बोलेंगे cinquante et un. You can see the spelling cinquante et un. ओके, cinquante et un. और et को हम a बोलते हैं, a. ओके, now for 52 it will be cinquante the, and there is a dash in between. Okay, cinquante the. Next for 53 it will be cinquante trois, cinquante trois. तो cinquante dash trois, cinquante trois. Now for 54 it will be cinquante quatre, cinquante quatre, यानी 50 plus 4, 50 का cinquante and 4 का quatre, तो cinquante quatre. Okay, next 55 it will be cinquante cinq, cinquante cinq. So cinquante is for 50 यानी cinquante and cinq is for 5 यानी cinq. Okay, now for 56 it will be cinquante six, cinquante six, cinquante for cinquante. Okay, यानी for 50 and 6 it will be six यानी six, cinquante six. Now for 57 it will be cinquante sept, cinquante sept. तो cinquante dash sept, सेट. ओके, 57 यानी 50 प्लस 7, तो 50 के लिए cinquante और 7 के लिए सेट, तो cinquante सेट. नेक्स्ट फॉर 58 इट विल बी cinquante huit, cinquante huit यानी cinquante dash huit. ओके, cinquante huit. Now next for 59 it will be cinquante neuf, cinquante neuf यानी 50 plus 9, so for 50 it will be cinquante and for 9 it will be neuf. Okay, तो cinquante neuf. Now for 60, for 60 there is a word soixante and it will be pronounced as soixante, soixante. Like 50 there is a special word for 60 also and it will be soixante. For 50 we will use cinquante and for 60 we will use soixante, and it will be spelled as soixante, soixante. Okay, now 61. Okay, 61 which means 60 plus 1
as 60 has a special word for itself, soixante, so 61 will be 60 plus 1, and for 60 we use soixante, and for 1 we use a, okay, or and there will be et in between. So soixante a, soixante a. Now for 62 it will be soixante the, soixante the. Soixante की spelling SOIXANTE, and for the it is DEUX, यानी 60 plus 2, तो soixante the. Next for 63 it will be soixante toi, soixante toi, यानी 60 plus 3, 60 के लिए soixante, and for 3 it is toi, okay, TROIS. Next for 64 it will be soixante quatre, soixante quatre, okay. So for soixante it will be SOIXANTE, and for quatre QUATRE, यानी for 4. Quatre is used for 4. Now for 65 it will be cinquante cinq, cinquante cinq. It means 60 के लिए cinquante और 5 के लिए cinq, okay. Now for 66 you will write soixante six, soixante six, SOIXANT for 60 and SIX for 6, oh, okay, तो soixante six. Next 67 it is soixante sept, soixante sept. Now for 68 it will be soixante huit, soixante huit, यानी SOIXANTE dash HUIT, it is for 8, okay. तो 60 plus 8, तो soixante for 60 and huit for 8. Next 69 soixante neuf, soixante neuf, okay. Now here it is 70, so there is no special word for 70. As you can see, for 50 it is second, for 60 it is soixante. Now for 70 there is no such special word, okay. तो 60 जो 70 है वो हमारा किससे बना है, 60 plus 10 से हम इसको बनाएंगे, ना कि कोई अनदर वर्ड, अनदर स्पेशल वर्ड हम 70 के लिए यूज़ करेंगे. तो 70 को हम 60 plus 10 से बनाएंगे. तो फॉर 60 वी यूज़ सोixante एंड फॉर 10 वी यूज़ दीज. तो फॉर 70 we will use soixante these, soixante these, okay. There will no such a special word for 70, okay. Now 71, how will you write 71? So 71 is 60 plus 11, not 70 plus 1, as there is no special word for 70 ना. तो 60 plus 11, तो 60 को हम बोलते हैं soixante and 11 को हम बोलते हैं onze. तो 60 plus 11 is 71, and for 71 there is a word et which should be written in between. तो soixante et onze, soixante et onze for 71. Now for 72 it is soixante douze, soixante douze, okay. douze is for 12 क्योंकि 60 plus 12 is 72, so douze for 12. Next soixante treize, तो soixante treize, okay, SOIXANTE, and for treize TREIZE. Next 74 it will be soixante quatorze, quatorze is for 14, and 74 will be 60 plus 14, तो 60 के लिए soixante and 14 के लिए quatorze, तो soixante quatorze. Next for 75 it will be 60 plus 15, it means 60 के लिए soixante and 15 के लिए quinze, तो soixante quinze, तो SOIXANTE, and for quinze it will be QUINZE, okay. Now similarly for 76 it will be 60 plus 16, तो 60 के लिए soixante, and for 16 it will be seize, तो soixante seize, okay, and there will be a dash in between, okay, you should remember it. Now for 77 it will be 60 plus 17, and 17 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, these set, the set, okay. तो 77 यानी 60 के लिए हम यूज़ करेंगे soixante, and for 17 we will use the set, तो for 77 it will be soixante the set, soixante the set, okay. Now for 78, for 78 60 plus 18, and 18 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, these with, these with,
ठीक है, these with. Now for 60 we will use 60, तो मिलाकर क्या बनेगा ये 78, 60 these with, 60 these with. Okay, SOIXANTE DIX for these and HUIT with. Okay, now for 79 it will be 60 these, 60 these 9. Okay, 60 these 9. तो for 79 it is 60 these 9. Now for 80 there is a special word for 80. Okay, now it will be 80, 80. ठीक है, तो 80 is for 80 and you should remember that in 80 we will write VINGT and it will be end with S only in 80. तो वह में S लगेगा only in 80. ठीक है, with 81, 82 and so on up to 89 वह के साथ S नहीं लगेगा, only in 80 you will write वह के साथ S. ओके, तो 80 को हम क्या लिखेंगे, 80, 80. ठीक है, और यहाँ पर अब देखिए 80 भी नहीं लग रहा है, जैसे हम 71 तक लगाते आ रहे थे. तो सबसे अगर आप 81 में देखें, क्योंकि 80 के लिए स्पेशल वर्ड यूज़ हुआ है 80. ओके, नाउ फॉर 81 इट इज़ 80 प्लस 1, तो 80 के लिए हम 80 यूज़ करते हैं एंड फॉर 1 इट इज़ तो 80 अ. नेक्स्ट फॉर 82 इट विल बी 80 द. नाउ यू कैन सी 80 के बाद डैश एंड फिर वह है, फिर ऐसी अब ये डैश जो है वो आगे तक कंटिन्यू चलेगा. तो 81 80 अ. नेक्स्ट फॉर 82 इट विल बी 80 द. सो QUATRE फॉर 80 और VINGT फॉर वह and DEUX for the. Okay, 80 the. Next for 83 it will be 80 tua, 80 tua. Okay, so QUATREVINGTTROIS. Now for 84 it will be 80 4, 80 4 means 80 for 80 and for 4 it will be 80, so 80 4. Next for 85 it will be 80 5, 80 5. Okay, now for 86 it will be 80 6, 80 6. Okay, so QUATREVINGTSIX, so 80 6. Next for 87 it will be 80 7, 80 7. तो QUATRE for QUATREVINGT for 80 and for 7 it is Seth, SEPT. Okay, तो 87, तो 80 Seth. Next for 88 it will be 80 Veeth, 80 Veeth, QUATREVINGT for 80 and Veeth for 8. तो 80 plus 8 is 88, तो 80 Veeth. Next for 89 it will be 89, 89. Now for 90, 90 also has no special word for itself such like for 70. 70 के लिए भी कोई स्पेशल वर्ड यूज़ नहीं किया था फ्रेंड्स ने. For 90 it will also not used any special word for 90. So it will be 80 plus 10. ओके, 80 प्लस 10 90, तो 80 के लिए 80 एंड फॉर 10 इट विल बी दीज, तो 80 दीज, 80 दीज. ओके, नाउ फॉर 91, फॉर 91 it will be 80 ons. 91 will be 80 plus 11. Okay, तो 80 for 80 and for 11 it will be ons, 80 ons. You can also see here कि there is no ET now, क्योंकि ET is with only up to 71. From 21, 31, 41, 51, 61, 71 only ET will be there, not with 81, not with 91. So there is no ET. Now for 91 it you can use 80 plus 11. So
for 80 it is 80 and for 11 it is ons. So 80 ons. Now for 92 it will be 80 plus 12. So 92. For 93 it will be 93. QUATREVINGT for 80 and tres for 13. So 93. Okay, so TREIZE tres. Now for 94 it will be 94. 94. Next for 95 it will be 95. 95 यानी 80 plus 15. Now for 96 it will be 96. 96. Okay, QUATREVINGT for 80 and SEIZE says for 16. Now for 97 it will be 80 plus 17. So 97. 97. तो ओके 17 के लिए हम दीसेत यूज़ करते हैं तो 97. Now for 98 it will be 98. तो QUATREVINGT for 80 and DIXHUIT for 18. तो these with 98. Now for 99 it will be 99. तो 80 plus 19 it will be 99. Now for 100. In Hindi language 100 को हम कैसे बोलते हैं 100. Okay, तो in French language it will be similarly pronounced as 100 but थोड़ी सी टोन चेंज हो जाएगी लाइक 100. ओके 100 तो इट विल बी 100. 100 ठीक है, लेकिन स्पेलिंग SENT ठीक है बट 100. So we had done numbers from 51 to 100 in this video, which means we have completed 0 to 100. Now we will definitely meet with such interesting videos later on. Till then, stay safe. Thank you.